the teacher should exploit the text focusing on either processing or production of the cohesive devices. And here, as you can see, there are two aspects of cohesive devices. The first aspect is processing. It focuses on the understanding of the student, and the second one is the production. Yeah, and it pays attention to the students' use of cohesive devices. And after you exploit the text, and you can design the activity for the student. So in the next slide, I will talk more about the processing and the production aspect. Okay, so we know that there are two aspects of designing activity to develop a cohesion in language classroom. So the first one is the processing, and you know that processing focuses on the student understanding. So in this kind of activity, we use the text that has, a large variety of cohesive devices. And you can ask direct comprehension question to check to elicit students' understanding. For example, you can ask them, you can underline the word, you underline the cohesive devices, and you ask them what do they mean, or you can you can delete some words or phrases, and you ask them what has been left out, and if they know that these words have been left out, so how important they are. Yeah, so this is the characteristic of processing activity. And now the second kind of activity is production, focuses on the use of cohesive devices. And in this kind of activity, the teacher should revise the text, and the text include fewer cohesive devices. Why do we have to do that? Because we will ask the student to do something, to interact more with the text, to develop the use of cohesive devices. In this kind of activity, the suggested activity are, you can ask the student to substitute the original form for the cohesive items, or you can take out some redundant words, and ask the student to insert the conjunction into the text. Okay, so now I believe that you have the idea of how to design the activity in which you can teach our students cohesive devices. And now we will provide you two practical examples so that you can understand more deeply about designing these kind of activities. Let's welcome Ms. Huang for the last part. Okay, so thank you, Mr. Bao. Okay, so as you can see here, this is an example of one processing activity that helps develop cohesion among language learners. So you can see here, this is an activity for A2 level, for pre-intermediate, right? And the purpose of this activity is to help students identify three main temporal conjunctions that are firstly, then, and finally, as written in the passage here. So first, the students will be asked to read the text and then number the following activities, as you can see in the question below the passage, right? And then after that, they're gonna report the answers with further explanations. However, to further elicit students' understanding of this type of conjunctions, then more comprehension questions should be asked, like where do you put these three words, like firstly, then, finally in the sentence, and how are these words used, and what would happen if they were left out, just to make sure the students can understand the significance, like the importance of this type of temporal conjunctions in showing the sequence of various activities, so that they can use it later on. Okay, so that is one activity. So now we come to another activity that is focused more on the production of cohesive devices
particularly anaphoric reference in this example. So you can see here that this is a small exercise from a textbook. However, instead of asking the students to sit still and answering questions, writing answers like in a topical language classroom, right? So our group converts this activity into another activity that involves more body movements and more interaction, and we call it slap the board. You can see here on the slide. So now the teachers need to prepare some things, like the teacher needs to write the words here, the words in the box, like here, him, each one, them, and so on the board first. And then the teacher needs to write like this short example, this short sentence on a small strip of paper and underline the repeated parts. So why does the teacher have to do so? Because now the students will play a game called Slap the Board. And the students now will be put into two teams first, right? And then for each turn, a short sentence will be shown by the teacher, and the students will be required to slap one of the words on the board that can best replace this part. So this is very, like, it involves more body movement. The student doesn't need to sit still, so which is kind of boring, right? And whoever slaps the correct answer first gets a bonus for his or her team. So the rationale of this activity is to give the students a chance to like practice using anaphoric reference in a more like interesting way, more interactive way. And obviously they will have some kind of habits of using this kind of reference later on to avoid repetition in the writing or speaking. So that is two examples of the two activities. So to wrap up, so you can see here that cohesion between sentences is a particularly important element in discourse analysis, right? And so cohesive devices should be well presented to students, maybe not only by traditional approach, but the teacher needs to come up with a more like interactive, modern approach in their own classrooms. So this brings us to the end of our presentation. We really hope that you have accumulated fascinating insights into cohesive devices as well as activities developing cohesion. So thank you so much for your attention. If you have any questions, please feel free to speak up. Okay, yeah, thank you. So this is a very interesting presentation, informative and very helpful to design the activities. Okay, giờ có nói cái anh như thế này nè, thì bạn thấy rằng ngay từ cái bài đầu thôi thì chúng ta đã thấy rằng sẽ có nhiều cái điểm rồi chúng ta design activities. Cho nên cô trở lại tại sao mà hôm trước lại nói cô cho điểm thấp, bởi vì nếu design hai cái activities mà cứ lòng vòng từ những câu trên là đã muốn là các bạn là design activity rồi, mà phía dưới nó cũng lòng vòng trở lại những cái activity, những cái aspect cũ, thì cho nên cô không cho điểm cao được lại vậy đó. Bây giờ các bạn thấy ngay từ cái bài này mình đã thấy là thứ nhất mình có thể dạy tụi em nãy giờ thì đưa ra hai cái activity, một cái là reference, phải không? Cái gì một cái đầu là gì? Conjunction, yeah. Cái sau là em dùng là gì? Cô quên rồi. Reference. Reference, yeah. Thì một cái là reference, một cái chẳng hạn là ellipsis, cái conjunction, thì mình đã có 4 cái, ít nhất là mình đã có cái grammatical cohesion, rồi cái lexical cohesion nữa. Thì các bạn thấy có bao nhiêu cái để mình dạy rồi, mà tự nhiên cứ có một điểm chẳng hạn là cohesion, ở trên cũng cohesion, ở dưới cohesion, cái gì cũng cohesion, thì điểm của cho không cao vậy. Cho nên các bạn làm là cái gì? Các bạn sẽ ngồi, các bạn sẽ ghi lại những cái gì những cái điểm nào mình có thể dạy được, gọi là mới của cái discourse analysis, để khi mà có design cho tôi hai cái activity cho phần dạy reading, mình sẽ lui ra trong đống tủ đó để mình dạy được cái gì. Đó, thành ra là phải devoted time một chút xíu thì điểm mới cao. Còn các bạn không devoted time, hãy cô hỏi gì thấy nhớ trên câu hỏi đề thi là gì, thôi xuống dưới mình cứ áp dụng vậy, thì bị limited thì cũng điểm limited thôi, đúng không? Rồi, nói chuyện vậy. Rồi cho nên các bạn thì thật ra các bạn cũng hơi dở ở một chút. Đáng ra cái bài này của bạn, một cái tôi làm một cái ví dụ của grammatical cohesion. Cái thứ hai là cái lexical cohesion. Nếu không, nó đa dạng, các bạn đa dạng hóa nó hay, mà nó không bị trừ điểm đâu. Nhưng mà cô chỉ các bạn thấy experience để mà có điểm cao thôi, chứ không phải gì đó. Cho nên là vậy. Ok, rồi, any question? Bài này thì nó là straightforward. Yeah, Anh Nguyễn, yeah. Sao em? So, you miss, I would like to clarify the word lexical chain. Lexical chain. Yeah, what is lexical chain? Yeah.
So, yeah, as far as I know, lexical is something related with the words of a language, and Yeah. trains of lexical trains is the trains of connected words. Yeah. So lexical trains not only the words that mean the same, but also those that associate with each other. So Yeah. it create a formal semantic connection. Okay. So what is the rationale of teaching a lexical chain? Cái nguyên do mình dạy lexical chain để làm gì? So it is can uh, To lexical enrich, to enrich their vocabularies. No, đơn giản nhất. Thì khi mà lexical change sử dụng đây là school thì đầu tiên là gì? Teachers, students, blackboard, tức là những cái gì nó liên quan đến cái lĩnh vực đó, the lexical chain. Đó. Thì các bạn nói thì bây giờ chẳng hạn như các bạn dạy, tôi có thể dạy Discourse analysis ở chỗ là gì? Tôi dạy cho nó cái vocabularies. Tôi yêu cầu tôi muốn nó làm cho tôi lexical chain, thì đó lexical chain nó hình dạng là gì? Cái web cũng được, cái mấy cái hình vẽ mà nó ra là nhánh cây cũng được, nó ra những cái diagram mấy cái gì đó đó phải có rất nhiều cái để mình làm. Thành ra là hôm đó cô chấm bài cái lớp đó cô rất là buồn ở cái chỗ rằng ủa hóa ra cái knowledge chỉ là gì, schema theory, cái này cũng schema theory, cái kia cũng schema theory, nó nghèo nàn và lặp đi lặp lại nhiều người, cho nên bây giờ ngay từ đầu là cô nói bạn ngồi ghi xuống đi những cái điểm này, cái này mới nè, có thể và cái quan trọng gì, cái lập luận. Chứ bây giờ lexical chain em giải thích cô nghe tại sao lexical chain để làm cái gì. Okay, right. Okay, clear. Okay, right. So I think that that is good enough. Yeah, very interesting because it is applicable to your teaching. It is, I mean, realistic and practical when you teach grammar or you teach reading, whatever. Bởi vì dạy vocabulary không phải dạy riêng mình, nó sẽ kèm với lại dạy reading, dạy writing, listening gì đó, nó sẽ đi cùng nhau luôn. Okay, thank you. Và các bạn nhớ rằng cohesion, coherence là hai phần rất quan trọng khi dạy writing. Vì chúng ta giải quyết được cái phần là cohesion. Tới bữa sau nữa khi nói về discourse markers thì sẽ thấy cái phần coherence nó rõ hơn một tí. Cái này là chúng ta nghiêng về cohesion. Và tại sao? Bởi vì một cái bài mà không có cohesion là bài rất là kém nhé. Okay. Rồi, ok, ba bạn làm Việt Linh, Vũ Linh với Duy, Diễm, are you ready? Bạn nào chuẩn bị trước? Rồi bạn đưa lên cô bạn chờ cô xíu rồi các bạn cứ up lên đi, bạn nào up lên đi. Rồi. Rồi bạn nào làm thì up lên đi. Thật ra thì hai lớp kia cũng tội, tại vì lần đầu cô dạy online cho nên cũng thiếu kinh nghiệm, cho nên với các bạn là cô phải cô phải ra nhiều hơn. Như vậy là bạn đã gửi cho cô lên trên cái Google Classroom chưa? You do that? Dạ rồi. Ok rồi, cô chưa rút xuống. Bây giờ những bạn trong nhóm, hai nhóm đó đều phải tự mình gửi lên cùng the same file, nhưng mà mỗi người tự ai thấy gửi nha. Bởi vì khi người ta cần, người ta bật lên cái Google Classroom cô cho thấy đó, mọi người đều sử dụng. Okay. Right, Lynn, you can start. Okay, good morning, Dr. Phil and everyone. So I would like to present an article by Mr. Thị Như from Huế University, and it is called Teaching Writing Using Genre-Based Approach. And my presentation will include two main parts: a summary, a brief summary, and the evaluation. So about the summary, this is an exploratory research with the aims of exploring the student perceptions of the effect of genre-based instruction and the features that the student benefit the most. And it's also aligned with the two research questions here: what are the student perceptions and what the features they benefit the most. And for this study, she used a purposive sample, which is non-probability sampling.
And this is more detailed demographic of the participants. And for the procedures, I would like to make a diagram here. So we have 60+ year English majors, 43 female and 17 male, and they belong to 2 different classes, but they are taught by the same person, and so they use the same instruction. And they enroll in the 15-week semester. And before, at the beginning of the course, they will have preliminary questionnaire. So this is to gain the students' knowledge about the student familiarity with the letter types in their L1, not L2. And then when they study in the course, they will study 5 different genres of, so you can see on the screen here. So after they finish the first 3, they will have a test to see how well they did. And then we have another set of questionnaire called primary. So this is to gain knowledge of the student into the effective and use, and it is delivered after each genre is taught to gain the student effects of each genre. And then at the end, we will have a test and a set of another questionnaire called, sorry, I will turn off the, so you can see, right, the test and the post questionnaire. So this is to see the student progress and also the feedback of students on their own improvement. And so the main finding of this research is that they find out that there would be positive effects of L1 background knowledge onto the learning of L2. This is the table from the article. So you can see that if they are familiar with the genre writing in L1, that would be beneficial for them when they learn in L2. And another positive point is that this raised the learner's awareness of the context and paralinguistic features. However, unfortunately, in this research, improvement in linguistic resource is still limited, and the student seems to not have much improvement in this aspect, for example, grammar and vocabulary. So it implies that there should be a longer time for them to make improvement in this aspect. And so this is a brief evaluation. So in this article, they use appropriate style and register. It is formal and include every part of a research paper required, but it's still friendly, it's reader friendly, easy to read, and they use accurate and consistent writing. They go straight to the point, and they have very clear statement of rationale at the beginning, in the introduction, and the purposes and research questions. Also, in the literature review, the author make critical analysis, not just merely listen the theory of the previous study. And they also have a clear presentation and demonstration of how they choose participants for the study, and the findings is logically presented. And they also do the reflection of the limitations of their research, and from that they will draw the recommendation for further research in the future. And also they use different types of resource from primary to empirical study, and they are updated. And appendix. It is normal for research paper to include appendix. However, for online paper, we can find that a lot of them, they lack appendix of the questionnaire and the test, but this is like the author include everything here in this research paper. However, I see that there would be some limitation. The first one is non-probability. It is really popular for exploratory or qualitative days. However, it's difficult to avoid the risk of bias in choosing participants, and moreover, the small sample size in this study will somehow affect the ability to generalize the results from this study for a larger scope or larger population. And I can see that in the literature review, although she analyzed the theory, but I don't see the conceptual framework, so I think there should be one there. And I think test and questionnaire is good, but the nature of qualitative-based research is to gain in-depth information, so I believe that interview is an effective instrument that should be used to, gain more knowledge from the participants' opinion. And the last one is that in the findings section, the author mentioned something like the effective
like the positive effect of the L1 onto L2, but there should be, I believe that it should be like discussed in previous section, especially the relevant theory in the literature review and also in the research question, because in the fighting you cannot just add something that pops up here. And however, I believe that this is worth reviewing or worth reading for those of you who want to do research with a similar topic, because for genre, when I find it on the internet, it's not like a lot of article about this topic. So I believe that if you would love to do this with similar topic, this is a useful resource for you. And this also brings me to the end of my presentation. So thank you so much for your listening. Yeah, okay. Thank you, Ms. Lin. You have presented, really good presentation. And yet, I'm not quite sure because I have not read the original copy, the original article. So I'm not quite sure if you, faithfully, and sufficiently summarize the article or not. So I cannot give you the scores right now. But actually, I think that something is missing here. You have not mentioned the test, how to score the test. That is important. The measures. What are the measures? Because although we do not talk about the effects, I'm not talking about you, but I'm talking about if you have the test, how to mark the papers. What are the criteria? That's a problem. Okay. So I will have to read again because I did not download your presentation earlier, so I could not tell for sure. But because you have good oral skill, everything is good. But I don't know whether it is because of the original article itself, or you have failed to clearly reflect what has already been reported. So I will have to think about that. Okay. May I send you again this article, because I make some highlights on it and I sent it to you already. No. You don't have to. I will make a quick look later. Thế này như thế này nè, tại vì quy tắc là cô phải đọc bài đó, rồi cô xem có em summarize có đủ hết, cô ta chưa. Còn những cái mà em phải bình là thiếu cái conceptual framework thì các bạn phải thấy rằng giữa hai cái scope, một cái bên là một cái là thesis, nó sẽ nhiều hơn, nó sẽ đầy đủ hơn là một cái article. Nhớ một cái article thì người ta chỉ limit là 5 trang, 8 trang, 10 trang, cho nên phải condense lại thì có khi ta bỏ. Nhưng mà cái quan trọng nhất là khi cô đọc thì cô sẽ thấy có test, tuy rằng mình không có chứng minh ra bằng cái số điểm nó lên xuống nhiều, quan trọng lắm là chính là cái perception, nhưng mà ít ra là chấm như thế nào, nếu mà test chấm như thế nào thì có scoring như thế nào, is it reflected in the paper? Tại vì 5 phút nên em nghĩ là chỉ tóm tắt lại cái như cái đó là em làm cho người ta trở nên nó hơi bị mơ hồ bây giờ đó. Tại cái phần mà đã test rồi thì phải có cái nói chung họ, tức là cũng nói bằng câu thôi. Ok, thì bây giờ cho nên là cái ok, nhưng mà cái evaluation này nè, thì bên cạnh cái evaluation về cái kỹ thuật mà kỹ thuật viết một cái research paper, thì các bạn cũng nên có một cái idea về cái bài này. Thì em nhớ nó con câu ở cái này worth reading, mà worth reading ở cái chỗ nào thì chưa nói ra được. Ok, cho nên là phần chính thì mình có thể nói sơ qua cái phần kỹ thuật nghiên cứu thôi, cái phần mà gọi là research ability. Ok, nó đầy đủ cho với ok, nhưng mà mình có thêm cái gì hơn về cái đề tài này? Cái đề tài này thì nó phù hợp. Ok, that's okay. Nhưng mà em là the first one thì cho nên là cô rõ ràng là cô sẽ bỏ qua, bởi vì rõ ràng là người đầu tiên là người bị thí nghiệm. Nên sau khi cô comment xong thì những người khác rút kinh nghiệm rồi. Ok, cho nên don't worry. Những người đầu tiên luôn luôn cho điểm nó rộng rãi hơn những người sau thì chặt chẽ hơn. Oh, that's okay. Thank you. Yeah, the next one please. Yeah. Thành công. Chuyện gì em? Tới phiên em không? Dạ. Rồi, you can start. Em bắt đầu đi. Thì bây giờ bạn kia stop sharing. Vũ, dạ. Lê Thành Công. Right. Can you guys see my screen?
Yeah. Okay. Good morning, Professor. Good morning, everyone. My name is Lê Công Thành, and today I'm gonna review an article titled "The Quality of Iranian EFL Learners' Argumentative Essays: Cohesive Devices in Focus." And my review includes two parts: summary and evaluation. So let's summarize the article. So firstly, the author begins by give us some theoretical background about coherence and cohesion. So I will skip this part because the group 2 presentation have extensively deal with this. And there are 5 types of cohesive types. However, in the article, they just deal with reference, conjunction, and lexical cohesion because they argue that substitution and ellipsis are characteristics of a spoken language, and they are seldomly used in formal writing, so they will not mention in the article. Yep. And there are 3 research questions. The first and the second research question is the types of cohesive devices and the frequencies of their usage in the essay. And the third one is the relationship between the number of cohesive devices employed and the quality of the writing produced. So the participants include 40 EFL graduate non-English majors aged 22 to 30, coming from different departments. And during the course, they are taught a variety of genre of essays, and cohesion and coherence are explicitly emphasized. And at the end of the course, they have to write an argumentative essay on the topic. Drinking a lot of water can help you to become healthier in 25 minutes. However, the word count is not specified in the article. So with the first 2 research questions, descriptive statistics are employed. And as you can see on the screen, from the essay, from the analysis of the essay, lexical devices account for the largest percentages of among the total number of cohesive devices employed. So let's break that down into details. So regarding reference devices, the participants mainly use pronominal devices, accounting for 51%. However, they just mainly use first and second pronouns, person pronouns. So in argumentative essay, the participant should be taught to use third person pronouns to make their writing more objective. And next, conjunction devices. Again, the participants mainly use additive devices, accounting for more than a half. However, they just use some simple conjunctions such as and or also. So the author believes that the participants should be taught to use more complex conjunction devices and add more other kind of devices such as versative or causal devices to make their writing better. And regarding lexical devices, as you can see on the screen, the majority of lexical devices is just mainly repetition. Right. So that means that the participant in general have a limited vocabulary repertoire because they just repeat the same items again and again. They just copy from the topic and they use them again and again. Yeah. So with the third research question, they use Pearson correlation to find if there is any potential relationship between the number of cohesive devices uses and the quality of writing produced. And you can see on the screen, you can see the mainly a negative correlation between essay scores and the numbers of cohesive devices used. So they conclude that there was no significant relationship between the number of cohesive devices used and the quality of writing. And the greater use of cohesive devices in writing did not necessarily indicate better writing quality. And here is my evaluation. So the strength of the article is that they have the rationality. For example, they argue that why they choose argumentative essays as the focus of the topic, and they also
explain why they choose to focus on cohesive devices but not other aspects. And regarding data analysis, they give really specific examples of most frequently used cohesive devices in each category as well as their application. For example, if they repeat a lot of words, that means the students have limited vocabulary. However, there are some drawbacks that should be considered. For example, because the participants came from different departments, so as they mentioned in the article, some students come from law faculty. So I think that students come from law field may potentially have more advantages in writing an argumentative essay than other students. And the sample size 40 is too small to establish a correlation. And regarding the research tool, I think that the topic about the benefit of water to the health doesn't really provoke critical thinking and arguments, because I think that it is just the basic science facts. So there is not much room for debate, and I think the topic should be changed. And so as Dr. Paul had just mentioned, the marking criteria is not really specified. That means they just give a holistic score. That means from 0 to 5, but they don't specify besides coherent and cohesion, what are the other criteria. So I think that this affect their validity, because we cannot constitute what is a good and a bad essay. Yeah. Yes, this is also the end of my presentation. Thank you. Yeah, thank you. All right, that is good. That is clear enough. But again, maybe next time, other speakers should add something about yourself. Why do you choose this one? What could you learn from this particular article, for example? Thì cái này là nhóm đầu tiên cho nên cô sẽ không trách gì hết, nhưng mà cô chỉ gợi ý thêm là những bạn sau ở cái phần cuối bên cạnh cái strong synthesis rồi các bạn nói lên cái, tức là nó sẽ giúp các bạn ở cái chỗ nào, tại sao bạn thích nó mà để mà bạn present nó. Bây giờ tôi cái bài này dở quá cho nên tôi muốn cho mọi người xem, hoặc là nó như thế nào đó, hoặc là tôi thích cái gì để mà tôi phải chọn cái này. Okay, right, thank you Mr. Công, that's good. The next one please. Vậy tại phát biểu chuyện gì vậy? Gần hết giờ đừng thôi, hỏi cô không còn thời gian nha, cô đói bụng rồi đó. Chuyện gì? Hải Thị, Ngọc Diễm. Sao, dạ, hỏi gì? Dạ xin present đó cô. Xin present. Ủa, người thứ ba cô cái tên là có 3 người mà, Vũ Linh, Duy, Diễm mà. Dạ nhưng mà dạ em là Duy này cô, mà bạn Thành xin phát biểu trước. Vũ Linh rồi, còn Diễm với Duy thôi. Không có, tại hôm nay mình 6 người rồi cô. Có 6 người hả? Dạ có nói về 6 người. Cô nói quyết cô ghi đây có 3 người à, Vũ Linh, Duy, Diễm hả? Sao nay ra 6 người? Bữa có nói 6 người mà cô, 3 bạn lớp A, 3 bạn lớp B á cô. Sorry, 3 bạn lớp B, ok rồi. Bây giờ nè, gần hết giờ rồi. Thôi bây giờ thêm bạn nữa thôi. 3 bạn thêm bạn. Bây giờ hồi nãy là Thành là lớp B, bạn kia lớp A. Thôi bây giờ nghỉ này đi. Thôi nay thực ra hôm nay nhà cô có việc cho nên cô cũng hơi mệt, cho nên thôi để lại luôn đi, bữa sau bù đi nha. Tại vì không tự nhiên cô có personal reason cho nên cô không khỏe lắm hôm nay nhé. Thôi tạm nhận đây đi, ok nha. Rồi mình sẽ đôn lên lại sau đi. Rồi 4 cô quên, cô ghi cô lớp A lớp B. Bây giờ nó tóm lại nè, bây giờ hôm nay cô xếp lại nè. Bây giờ bữa sau nha là đăng ký lại nè, thì bây giờ đến bữa sau đọc luôn 6 tên với cô có tính là 6, nên nãy cô nói hơi nhiều. Bây giờ week 3 nè, week 3 thì sẽ còn là Duy nè, đúng không? Diễm nè, dạ đúng rồi. Anh Thức nè, phải không? Không đúng tin Thức không? Dạ anh Thụy cô ơi, Thụy Thụy rồi, ok anh Thụy, ok rồi. Bây giờ chúng ta thêm 3 người nữa. Thì giờ Duy là nhóm lớp A nè, Diễm lớp A nè, phải không? Bạn lớp A hết hả? Dạ em với Diễm lớp A, anh Thụy với lại bạn Trí là lớp B cô. Bạn Trí bây giờ Trí bây giờ Duy Diễm lớp A, Thụy Trí lớp B. Bây giờ cho cô một lớp A một lớp B nữa. Bữa sau 6 người đi. Bữa sau thì cô nhớ ra được, cô nhớ có 3 sao. Minh Anh là lớp A phải không? Dạ em Minh Anh lớp A cô. Dạ cho cô một lớp B, người lớp B nữa.
Anh lớp Phúc B. mới đăng ký cô. Ai? Anh Phúc B hay A? B cô. Giờ ưu tiên cho một người lớp B đi, còn lớp B không Anh Phúc thì lớp B cô, anh Phúc lớp B cô. A B ok rồi. Phạm Phúc ha. Rồi tóm lại nè, bữa sau là week 3 nè, Duy, Diễm, Thụy, Trí, Minh Anh, Phạm Phúc, ok. Rồi sorry các bạn, tại vì hôm nay nhà cô có việc rồi, thành ra là cô tới ngày hôm qua. Nhưng mà em hỏi cô nghĩ là vậy, nếu mà tuần sau thì cỡ như em với anh Thụy vẫn sẽ nói về cohesive devices đúng không cô? Thì lỡ rồi thì đi luôn, thì hai bạn sẽ đi trước. Thì trong số mà individual thì đi trước, phải không? Phúc đi cohesive devices phải không? Dạ không cô, em đi qua cái phần khác rồi cô, em chọn chủ đề là intonation. Rồi bây giờ ai còn sót lại nè. Dạ còn em, anh Thụy là lớp B, còn lớp A là có anh Duy với bạn kia. Duy, thì bây giờ như này đi, Trí là đi trễ, Trí không vào được đúng không? Dạ đúng rồi cô. Rồi thì, thôi cô cho Trí ở sau đi. Các bạn này, các bạn nào mà làm cohesive devices của ngày hôm nay thì sẽ bắt đầu trước, xong rồi cô sẽ đặt câu hỏi cho các bạn trả lời. Và thật ra hôm nay bài cũng không có trả lời nhiều, tại bài cũng đơn giản chứ không khó hơn bài kia, cho nên có thể là không mất thời gian nhiều nhé. Tóm lại bây giờ bạn nào làm cohesive devices còn sót nè là Duy nè, Diễm nè, Thụy nè, đúng không? Dạ không cô, mà cohesive devices thì chỉ còn có em với lại Trí thôi, tức là Thụy với Trí thôi. Thụy với Trí. Còn hai bạn kia hình như là làm về răng thì phải. Đúng không? Em làm về Dạ không, em cũng làm cohesive devices luôn. Đúng rồi. Ủa dạ. Thôi gì nè, Duy, Diễm, Thụy sẽ đi trước. Rồi rồi sau đó rồi đến khi mà giảng ấy xong rồi hết á thì sẽ là quay lại Trí, Minh Anh, Phạm Phúc. Ok. Ok rồi. Nay cô mệt quá cho nên cô nghỉ sớm chút nha. Không phải luôn sớm 4 giờ rồi, không có kéo dài thêm được nữa. Ok, bye class. See you next week. Okay. Nhiều cô. Chuẩn bị classroom, cô có câu hỏi gì cô sẽ up lên trước nha. Dạ. Vậy nha. Ok. Cảm ơn cô. Dạ chào cô. Dạ chào cô. Goodbye Dr. Thu. Goodbye everyone. Bye everyone. Bye. Dạ bye bye. Bye.